أفريقيا برحب بحضراتكم في جولتنا الخاصة لكنشاسة. مكملين مع حضراتكم حلقة جديدة من حلقات زوم أفريقيا. احنا في تغطية خاصة جدا من كنشاسة، هنوريكم العادات والتقاليد والأكل واللبس وكل حاجة تخص شعب الكونغو والديمقراطية. خليكم معانا. قضية التغير المناخي من أكبر القضايا التي تواجه العالم وخاصة قارة إفريقيا، بالرغم من أنها القارة الأقل انبعاثاً لغاز ثاني أكسيد الكربون والناتج عن الأنشطة الصناعية المتقدمة. لكن رغم ذلك هناك جهود مكثفة لدول القارة السمراء من أجل مواجهة هذه الظاهرة بكل السبل الممكنة للحد من آثارها. تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تتمثل في تعرضها لمخاطر التأثير على الموارد المائية وتفاقم ظاهرة النزوح الداخلي وتزايد الاحتقان بين الرعاة والمزارعين، بالإضافة إلى تعرض دول مثل غينيا وغامبيا ونيجيريا وتوغو وبنين والكونغو وكذلك تونس وتنزانيا وجزر القمر لأخطار كبيرة مع حلول عام 2050 بسبب تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر. بعض التقارير حذرت من أن التغير المناخي يهدد التراث الثقافي الإنساني في دول إفريقية مثل السودان اللي صرعت في 2020 لإنقاذ أثرها في منطقة البجراوية. وعملت كل دولة في إفريقيا على سياسة مواجهة التغيرات المناخية بالطريقة اللي بتناسبها، وكانت مصر على رأس هذه الدول إذ وضعت برنامجا خاصا حددت فيه أولوياتها من خلال برامج مستهدفة، وأولها مشروعات متعلقة بالهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وبرامج لما يعرف بالتقاط الكربون وتخزينه وإنتاج محاصيل متوائمة مناخيا وحماية الشواطئ وتحلية مياه البحر كأولوية أولى. غانا من جانبها أعلنت عن استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، وأكدت التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070. أما في كينيا فقد تعهد الرئيس ويليام روتو باستخدام بلاده الطاقة النظيفة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للكهرباء بحلول عام 2030 والالتزام بالمساهمات المحددة وطنياً. أما المغرب فقد أعلنت الانتهاء من إرساء أول نظام تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 20 كيلو وات، كما أعلنت مدغشقر اتجاهها للطاقة الشمسية من خلال افتتاح محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في فوهيمار بقدرة حرارية 1.6 ميجا وات. مشاهدي زوم أفريقيا، احنا لسه مع حضراتكم في كنشاسة وتحديدا من قصر الشعب. احنا دلوقتي معانا لقاء مع وزير تغير المناخ لدولة الفلبين، هنسأله عن وجوده هنا في البري كوب وجهود دولة الفلبين علشان محاربة تغير المناخ. Welcome sir to our program Zoom Africa. Thank you very much for inviting me. The Philippines is happy to join you. Thank you so much. If we start to talking about the Philippine roles here in the pre COP. The Philippines' role here is significant. What we want to do is to amplify and articulate the important principle of climate justice, and that we all need at this point to agree on this principle and use this as a basis for our urgent action, so that we can unlock the many things that need to be done for the entire world community to address climate change and its impacts. Okay, as Your Excellency, it's Minister of Climate Change. What's your opinion how to fight against the climate change all over the world? Climate change is a systemic problem, and it's something that cannot be addressed by one country alone. And it is in this regard that we value the COP and the space that it does give, so that nations can come together and decide
the steps that are needed to be done. There are different positions, but giving the space and acting urgently and agreeing on matters will be important for us to address. And that can be done, of course, by adaptation Yes. and mitigation. Adaptation for countries like the Philippines is very important because we are least responsible for climate change, but we are suffering the most from its impacts. Just before I arrived here, we had 2 super typhoons in the Philippines, and the loss and damage Okay. is immense. Okay. But we see it all over the world. In Pakistan, it's even worse. Yeah. So what we need to do is to work together and make our international community accountable and release what's important for us, Yeah. climate finance, so that we can adapt quickly and we can work very quickly to address the impacts of climate change. Yeah, so what's the preparation for the Philippines to go to the COP, the big event in Sharm el-Sheikh? Sharm el-Sheikh is important for us, and we're working very closely with the Embassy of Egypt in the Philippines. Yeah. Also, we are working very closely with our like-minded partners. Of course, we work with ASEAN, and we also work with our development partners. It's important to talk, and it's important to come up with a strategy to highlight which priorities are important. And it's Yeah. good that in this meeting, in the pre-COP, Egypt identified already some important points that are important. And you know, Egypt and the Philippines, we are both members of G77 and Yes. China. Yeah. And we have similar circumstances and similar positions. And we want to work very closely with Egypt, fellow developing countries, and importantly, least developed countries, so that their needs, our needs, are addressed by the Yeah. entire world based on the UNFCCC and the Paris Agreement. Yeah. From Glasgow, the last COP, to Egypt, do you see any procedures on the ground? Now it's almost 1 year. It's almost 1 year. There have been advancements in terms of mitigation and adaptation. But we always ask, is it enough? It Yeah. is never enough, because we're running against a very, very short timeline. 2030 is just around the corner. Yes. 2050 is actually very near as well. Yeah, So what exactly. we need to do is to accelerate, build on the gains from Glasgow towards Sharm el-Sheikh. Build on it very quickly, increase our velocity, and have the political commitment to do what we need to do in terms of climate finance, in terms of loss and damage finance, Yeah. and of course on adaptation and mitigation. Okay, last question. Do you see Africa it's the solution for the climate changing? I would like to believe that the solution is in Africa and in all of us. Yeah. We have to look at ourselves at what we can do, but the principle of climate justice is important because we also have to hold accountable those Yeah. who are most responsible for climate change, and that they should be able to help us who are suffering Yes. rise from the occasion and transform in order that our world can be better, because you know what? At the end of the day, it's human dignity that matters. Yes, exactly. It is lives and livelihood that matter, and Yeah. we all have a stake in it. So Africa is part of the solution, Egypt is part of the solution, Yes. DRC is part of the solution, and the Philippines is part of the solution. We're all part of it. Yeah, thank you so much, Your Excellency, to be with us. Thank you. Thank you, my pleasure. مشاهدي زوم أفريقيا، احنا لسه معاكم في كنشاسا. Now we have interview with His Excellency Minister of Environment from Zambia. Welcome to our program Zoom Africa. Thank you. I'm glad to be here. Thank you so much. Now we are in Kinshasa for the pre-COP. So how do you see the pre-COP, and what's your role as a Minister of Environment in Zambia to be a part of pre-COP? Well, thank you very much for the opportunity to talk to you.
And by the way, my name is Colin Zunzovu. I'm the Minister of Green Economy and Environment in Zambia. But on top of that, I'm also, Zambia is chairing the African group of negotiators to COP. Yeah. So we'll be representing the African group to COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypt. Yes. Now coming to the pre-COP, I think this is basically the platform where we'll galvanize support for various interventions, for various issues which concern us as Africa. Yeah. On mitigation, on adaptation, on loss and damage. Yeah. These are issues we are discussing here so that we build consensus and then present a common position in Egypt at COP27. So this is the reason why we are here. Yeah, and then you will go to Sharm el-Sheikh for the COP27. Definitely have to go there because first of all, I'm not only representing Zambia, Yeah. I'm representing Africa. Yeah. So these are issues I'll be presenting to the whole world at COP27. Yeah. So it's very, very critical that we are certain, that we are sure of what the African group wants collectively. And these are issues we'll be articulating at COP27 in Egypt. So what's the name of the files it will be there to negotiate in the COP27? Now the various items obviously is one sure issue is the one I mentioned already, loss and damage. Yeah. We want to ensure that the Santiago framework on loss and damage is operationalized. Yeah. Its institutional framework starts working. The finances start flowing. Yeah. Because loss and damage, the developed world have agreed to the fact that they need to do something about loss and damage because basically Africa at 4% emissions is not responsible for these devastating effects. Yeah. So there's an agreement that the framework, the Santiago framework has to start. Also, the various agreements on loss and damage as agreed in Glasgow, the last COP26 must be operationalized as well. We need to see movement in there. We also need to ensure that finance starts flowing. The $100 billion pledge. How do we also go into the trillions? So these are issues we're discussing here. The other issue we're discussing is also doubling on adaptation finance. We need to adapt because I think the crucial thing in Africa is adaptation. Yes. Because the negative effects of climate change are here. How do we adapt? How do we build resilience? These are questions which we need finances over. The question of mitigation also will not be left behind. As Africa, we are doing our own lot. But remember, we emit very little. So mitigation measures may not be as important. They are important. They are not be as important as the developed world. But what we are saying as Africa is that those who emit a lot more, especially the G20, we are challenging them to increase their NDCs, their emissions, their ambition. Can they increase their ambition so that they reduce on the CO2? Can they quickly transition from the high carbon to low carbon? Can they ensure that energy production from coal in particular is stepped down so that the renewables are stepped up? I think the energy transition must be undertaken as quickly as possible. So these are measures, these are issues we are discussing with the developed world. And I'm glad to tell you that the developed world is very keen. They are on board, very keen to ensure that no one is left behind. So we believe that the COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypt, will be a successful COP because we are seeing the positive momentum building up. I'm also glad to inform you that I was with the COP president yesterday, the Egyptian Foreign Affairs Minister. He's very, very optimistic. He's very, very hopeful that he will host a successful COP. A successful COP in Egypt is a successful COP in Africa. So Zambia is on board to ensure that we help Egypt deliver a successful COP. Thank you so much, Your Excellency. Thank you so much. Very welcome. I'm glad I was talking to you. مشاهدي زوم أفريقيا فاصل رجع لكم تاني. Now we have an interview with Mr. Thomas. He's a climate envoy from Denmark. Welcome to our program Zoom Africa.
Thank you very much. Thank you for having me. Now you are here in Kinshasa, and you are a port for the pre-COP. So, what the role of the Denmark here in the pre-COP? We have been invited by the DRC and Egypt to come to be part of the ministerial level preparations. We were asked by the Egyptian presidency to play a special role on mitigation, that is how you reduce emissions. We facilitated one of the breakouts focused on preparing the work program on mitigation, which is one of the main decisions that will come out of COP27 in Sharm el-Sheikh. Yeah. We were very honored to be asked to take that role, and in the other discussions on adaptation, loss and damage, and on finance, we have tried to be constructive, coming from Europe, showing how we are engaged with supporting developing countries and Africa in tackling climate change. Yeah, and from your opinion, as a climate envoy, how we can fight together against the climate change all over the world? Well, first of all, we need to have a good cooperation at the COP to come to joint conclusions and actions. But second, we also need in the real economy with real people to take real actions where people can see a big change. In Egypt, you are now focusing a lot on renewable energy, green hydrogen. There will also be a project for greening the Suez Canal. And I mean, these are things that will have a real impact, where Denmark is working with Egypt on making these projects. And they will, I'm sure, create better air quality, more jobs, and also stimulate the economic growth. And we want to do the same in other countries in Africa as well. Yeah, and now next month we'll have the COP, the biggest event. Looking very much forward to going to Sharm. Yeah. So what's the role also of the Denmark to be part of it? As you mentioned, you work with Egypt. We always try to be a bridge builder between the north and the south. And we are very close friends with Egypt. We have a strong cooperation on energy, on shipping, on food. I have actually myself been ambassador of Denmark to Egypt. So we want to support Egypt in any way we can to have a success. The success of Egypt at the COP is also our success as Denmark and as Europe. We need the COP to send a positive signal to the world and to the global population. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Thank you. You're most welcome. Thank you. مشاهدينا رجع لكم تاني، احنا في كنشاسا. جمهورية الكونغو برازافيل دولة تقع وسط غرب إفريقيا، ومن أهم جيرانها الجابون والكاميرون في الغرب، وجمهورية إفريقيا الوسطى في الشمال، والكونغو كينشاسا في الشرق، وأنغولا في الجنوب الغربي. الكونغو في السابق كانت إقليم ضمن إفريقيا الاستوائية الفرنسية، وكان يسمى الكونغو الأوسط. حصل على استقلاله في عام 1960 ميلادياً، واسمه الرسمي جمهورية الكونغو الشعبية، وعاصمته برازافيل، وهي أكبر المدن. تغطي الغابات الكثيفة الكثير من الأراضي، ومن أهم مدنها مدن برازافيل، مدينة نكاي، مدينة ليومو، أما أهم موانيها ميناء بوانت وميناء نوار. الكونغو بتعد جهة رئيسية لسياحة المغامرة، أما اللغة الفرنسية فهي اللغة الرسمية لها، ويتحدث السكان لغتين وطنيتين، اللينغالا في برازافيل في الجزء الشمالي من البلاد، أما جنوبه فهناك لغة الكتواب في بوانت نوار. يعيش معظم السكان إما على الحدود الجنوبية بالقرب من برازافيل أو على الساحل حول بوانت نوار. ينتمي السكان إلى 4 مجموعات رئيسية، هي الكونغو، الباتيكي، الأمبوكي والسانغا. مناخ الكونغو يرتفع حرارته في معظم شهور السنة،
وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة. غالبية التربة في الكونغو فقيرة، ولكن توجد بها ثروات معدنية عديدة، كما يمثل الكونغو مركزاً للنقل والمواصلات، خاصة أنها تمتلك شبكة مواصلات بحرية هامة. برازافيل على نهر الكونغو وبوانت نوار على ساحل الأطلسي. ينتج الكونغو النفط البحري الذي يمثل 90% من صادراته، وتمتلك ثروات من البوتاس والنحاس والماس والذهب، وتصدر الأخشاب المدارية مثل الأبانوس والأكاجو. وتتمثل الزراعات الموجهة للتصدير في قصب السكر والكاكاو والقهوة والموز والقطن والفول السوداني ومنتج النخل الكولومبي. مشاهدي زوم أفريقيا، دلوقتي معانا لقاء مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة للكونغو برازافيل، ليها دور كبير جدا هنا معانا في البري كوب. Thank you so much to be here with us in Zoom Africa. شكرا، هذا أمر يشرفني. If we want to know the role of Congo Brazzaville here in pre-COP. D'abord, le Congo Brazzaville, mon pays. أولاً تعد الكونغو برازافيل دولة من دول حوض نهر الكونغو، وتترأس اللجنة المعنية بمناخ نهر الكونغو، وهي أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي وتضم 15 دولة، وهي معنية بالقضايا المتعلقة بالمناخ. لهذا فإن القضايا التي يطرحها بلدي الكونغو برازافيل تدور حول مساهمتنا على الصعيد الوطني في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ولكوننا دولة ينخفض فيها إلى حد كبير معدل إزالة الغابات، ويجب أن يعلم ذلك، لدينا ما يطلق عليه الأراضي الخثية، ويطلق عليها بالإنجليزية بيتلاند، وتلعب دورا كبيرا في تنظيم المناخ. نحظى كذلك بوجود الكثير من الغابات، فلدينا المنجروف، وبالتالي نود ببساطة تخفيف حدة الآثار، نظرا لكوننا في غاية الالتزام تجاه هذه العملية. ونريد أيضاً أن يكون بمقدورنا أن نحترم اتفاقاتنا التي عقدناها منذ اتفاقية باريس للدول الأطراف، وهي أن يتم احترام التعهدات التي وعدت بها الدول منذ ريو عام 1992 وكوبنهاجن عام 2009، وأقصد $100 مليار التي وعد بأن تدفع سنوياً للدول التي تمر بمرحلة انتقالية بيئية. Qui sont dans une transition écologique, If we're talking about your opinion, how we can fight against the climate change? Mais je pense que ici أظن أننا هنا في المرحلة الإعدادية لاتفاقية الأطراف في كينشاسا، والتي تسبق اتفاقية الدول الأطراف التي ستعقد في شرم الشيخ. علينا أن نشيد بالمشاركة الكبيرة التي نشهدها، وخاصة أننا نحرص بشدة على أن تؤخذ الدول الإفريقية على محمل الجد، لأننا ولفترة طويلة أظهرنا التزاماً كبيراً بعملية تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية، ولكننا بحاجة إلى أن نشيد اقتصاداً أيضاً، ويجب أن نعطي الفرصة أن تحظى شعوبنا باقتصاد بديل في ظل وجوب التوجه للتحول الطاقي. علينا أن نتوجه للتنمية المستدامة بصورة شاملة، ولكن كيف لنا أن نحقق هذه التنمية المستدامة دون التمويل اللازم؟ ولهذا فإننا اليوم نحظى بالموارد الطبيعية، ومع ذلك فإننا على ما يبدو الأكثر تأثراً من حيث الأضرار والخسائر، بينما لا مشكلة لنا مع مسألة تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية. ببساطة نريد أن يسمح لنا بأن نحتفظ بهذه الموارد، وألا نجعلها عرضة لفرط التهالك، مع احترامنا الكامل لمبادئ التنمية المستدامة، وأن نحصل على التمويل اللازم لكي ننهض باقتصاد بديل. لذلك فإننا نسعى كدولة الكونغو أن نؤخذ على محمل الجد اليوم، إذ أنه ليس لدينا ما يدعونا أن نربط على بطوننا وأن نشد أحزمتنا حتى تتنفس الدول الغنية. هذا أمر غير ممكن. لكن لتحقيق التوافق بين الشجر والإنسان والإنسانية، ما الذي يتوجب علينا فعله؟ علينا أن نحصل على التمويل لإقرار اقتصاد بديل، فنحن بحاجة للطعام. ببساطة نحن بحاجة إلى أن نعيش، نحن في حاجة إلى التنمية. هذا كل ما في الأمر. Last question. It's what the role of the Congo Brazzaville in COP27 in Egypt?
Écoutez, nous allons avoir un rôle très important. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso. حسناً، سيكون لنا دور هام، إذ سيشارك رئيس الدولة دينيس ساسو نيجيسو رئيس اللجنة المناخية لحوض نهر الكونغو، وهي أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي. ويعد هذا التمثيل غاية في الأهمية على أكثر من صعيد، أولاً على المستوى الرئاسي وعلى مستوى رئاسة اللجنة المناخية لحوض نهر الكونغو، لأنه من المهم اليوم أن نسمع صوت إفريقيا على مثل هذا المستوى العالي من التمثيل، وكذلك يجب أن يسمع صوت دول حوض نهر الكونغو، وخاصة حين نعلم أن غاباتنا تخزن 1.5 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، والأراضي الخثرية للكونغو الواقعة بين الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل تخزن 36 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ما يقرب من 3 إلى 4 مرات كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من الكوكب ككل، وما يقرب من إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مدار من 15 إلى 20 عام من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. فمن المهم ونحن نقدم هذه الخدمة البيئية أن يكون بمقدورنا اليوم أن نعرف ما الذي سنحصل عليه في المقابل، ونحن نريد كذلك ونحن نشارك في شرم الشيخ أن نطلب برفع المخاطر على مستوى البنوك متعددة الأطراف وبنوك التعاون التي يطلقون عليها بنوك التنمية متعددة الأطراف للسماح للقطاع الخاص بالقدوم للاستثمار، وهذا أمر ونمط جديد وحوار جديد علينا أن نطرحه على طاولة المفاوضات. Okay, thank you, Your Excellency. Thank you so بل much. أنا من يتوجب علي أن أشكرك. مشاهدينا رجع لكم تاني. مشاهدينا احنا مع حضراتكم في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، ولازم اما نيجي اي دولة نوريكم مظاهر الحياة اهمها الاكل. كتير من صحابي بيسألني هما بياكلوا ايه وعايشين ازاي والاكل بتاعهم غريب والاكل بتاعهم في حاجة غلط. لا يعني انا جيت مع صديقتي ليليان علشان ناكل مع بعض ونجرب اشهر الاكلات الكونغولية. تمام، معايا دلوقتي ليليان، هي كونغولية الأصل وعايشة في سويسرا. Welcome ليليان. Welcome, Sally. First of all, thank you. You helped me a lot here. Thank you to you. And also to choose the most famous and popular Congolese food. Yes. Okay, and then let's try to together and see what's inside and what the Yes. It's rice, it's chicken, and how they cook. Okay. Yes. With pleasure. Yeah, so let us start. Okay. مشاهدينا احنا دلوقتي هنتست معاكم او هنجرب الاكل الكونغولي الاصلي او اللوكال فود زي ما بنقول. احنا تقريبا حوالي 3 أو 4 اطباق هنشوف مع ليليان صديقتي هما بياكلوا ايه. تمام، وهنجرب. اوكي. Okay. Hi once again. Hi again. So let us start with this. Do you want me to put in the middle? Yeah. Maybe. So what this? This is cassava leaves. Okay. The name here, we name it is pondu. 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 Yeah. So basically it's vegetables. Yeah. And then you can cook it with some eggplants. Uh-huh. It's slow cooking. It takes 1 hour and a half until 2, take long. sometimes more. Mm-hmm. And this vegetable can be accompanied depending on the region. You can have some fish sometimes in there. But this leaves, it's big. It's big leaves. Yeah, I would say something like that. It's like spinach.
Or No, it's a little bit bigger than spinach. Bigger. Okay. And the taste is a little bit stronger. okay. And for the people in every area, you can add some elements in this. Some people add some smoked fish. Yeah. Some others add some meat. And others want it just vegetables, pure. It's inside or put It's it plain. inside? It's on inside. Okay. Or you can put it in there too. And with chili, some has chili Wow. in it. So you really have, I think, so many different types of pondo here in Congo. So this is the very popular one. Yes, it's a very popular one. The cassava leaves. Yes. Okay. And you can eat the roots of cassava too. Yeah. It's like boiled. And the name of it is kwanga. Kwanga. Yeah. Okay, that's great. So this one I like it. ده عامل زي هو مش موز او تقريبا نوع من انواع الموز انا مش عارفه. What this? This is not banana. Yes, this is banana plantain. Okay. This one is a type of banana. Yeah. That. Let me taste it. I like it too much. Me too. Me too. This one is fried. It's too hot. It's a type of banana that is fried. It's not long to cook. It's just take like 5 minutes. You just take, but it's a specific type of banana. Here in Congo, we have dozen and dozen of types of different banana. The big one. The big one, this one. Okay, so how you can cook it? This? It's just, this one is quite easy because you just buy the banana, you peel them, you cut them, and then you just put it in you fry them. It's plain and simple. And this can accompany this meal. You can eat them But this is together. Sweet. Yeah, but you can. This is not a problem because this one is like rice. When you go into the restaurant, you can order sides. Yeah. So you can order either rice or this banana or the kwanga. Okay, but it's really delicious. I like it. I agree with you. Yeah. مشاهدينا، كل بلد وكل شعب ليه الاكل بتاعه بيختلف من بلد للتانية. احنا ساعات بنحب اكله، ساعات بنعتبره غريب، زي مثلا في فرنسا بياكلوا ضفادع، في الجابون بيحبوا مخ القرود. هنا في كنشاسا هندوق مع حضراتكم او يعني هنجرب المكونات بتاعت دي سمكة وليليان. Yes. Okay, this is a fish. Yes, Okay. obviously. Yeah, but I see some strange with the fish. So what that? So basically, this fish is named caterpillar. And it's from the Congo River. Yes. Okay. It's grilled. Yeah. It's open. You have seen that it's open in a different way than the fish that you can see. Yeah. And then it's grilled on both sides. With spices. How many minutes take? Oh, I think this one will take maybe 20 minutes. It depends of the size of the fish. Because sometimes you have really big fish and sometimes you have smaller fish. And then you add some spices, some onions, some tomatoes. What this? Tell me. And some white worms. Okay, this is delicious. It's full of protein. Okay. You know that today everywhere in the world people are trying to eat those. Oh, really? Yeah, really, because they know that the insects and worms and stuff like that have a lot of protein. So they're really healthy. Wow. I'm not trying, but oh, you took the fork. I was thinking that you were going for this. Oh, this is yes. Okay. Absolutely. It's common here. Yes, it's really common, and you have several type of it. Yeah. There are really tiny one. There are bigger one. This name is pose, but you can have makokolo. You have different names and different size of worms that you can eat. When I went in a local market, yes, I saw this, but maybe it's alive. No, not live. Yeah, but it's another one. It's very dark. I don't know.
It's burned or cooked, I don't know. It's not really burned, but there are really a lot, as I said, there are a lot of worms here in the nature. Yeah. So depending on the taste and what you would like to have, or is it a side, or do you use it as a spice or as a main meal? You have different type of this. The biggest size, you can have them as meal. Oh yeah. Here, it's really used to accompany the fish. The fish is the main dish. Yeah. And you have some little ones just to come with the fish. But with other one, you can have them as main dishes. Yeah. So they are bigger. Ah, okay. Enjoy your meal. So finally, thank you so much, Lilian, to be with me here and enjoy the local Congolese food. I know you are originally Congolese, but you didn't live here. You live in Switzerland. So really, thank you so much to be with us in Zoom Africa. Thank you to you. That was really a pleasure to discuss with you the Congolese local food and all the possibilities that we have. Yeah. Here we have seen a little bit, but the best way to test it is to come to Congo. Yeah, sure. So tell them to come to Congo. Yes. With pleasure. It's safe and lovely country with the warm people and kind and too polite. Really, thank you so much, Lilian. Thank you to you and see you soon. Yes, sure. مشاهدي زوم أفريقيا، للأسف خلصت جولتنا في مدينة كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. استنونا بلد جديدة، رحلة جديدة، لقاءات خاصة وحكايات جديدة بس في زوم أفريقيا.